We came for Lag BaOmer. Yeah. Beautiful. There's few here that it's their first time. Yeah. Here in the Rebbe. Beautiful, beautiful. English is good? Maybe sometimes I will help them. Sometimes I will help them. קודם כל זה התחיל בשאלה, הרב שאל, אז מה הבעיה? אז הוא אמר לו, משה בינגו, הוא אמר לו שבריאות הנפש, כולנו רוצים זה, אז הוא אמר לו, ומה הפתרון? אז הוא אמר לו, יש לנו את הפתרון. ואז אמרנו, אנחנו תניא, אז הוא אמר, הנה הפתרון. Tanya is an amazing, amazing sefer. It was written 200 years ago, 250 some years ago, in Russia. A different culture, a different language, a different matzav, different people, all of them religious. It was written for religious people. And now, 200 years later, everybody is learning Tanya. Not the same language, not the same culture, not the same people, not the same religious. And it's fantastic. That's a little bit of a miracle. How can somebody 200 years ago write something that is relevant and meaningful to us in our matzav? So in 19... Do you mind if I repeat that? הרב אומר פה, הרב אומר, יש פה נס. התניא זה סוג של נס. איך יכול להיות שמשהו שנכתב לפני יותר מ-200 שנה, עובד למאה שלנו, ושום דבר לא השתנה. האדמו"ר הזה כן כתב את זה לפני כמה מאות שנים, והנה אנחנו היום עובדים עם הספר הזה. איך זה יכול להיות? In fact, in the Hagdama, in the introduction, the Alter Rebbe writes a whole long explanation why it's okay to learn from a sefer instead of coming for a visit. Because Hasidim used to come to the Rebbe for advice. But there were too many people, there was no time. So the Rebbe wrote answers to the questions that most people ask. הספר, מי שזוכר, אנחנו למדנו את זה בהקדמת המלקט, האדמו"ר הזה כן מתחיל שם עם הקושיות של החסידים שלו, שבאו ושאלו אותו איך, הרי האדמו"ר הזה כן היה מקבל ליחידות, והיה מקבל את כל הקהילה שלו פגישה, פתאום הוא אומר להם, זהו, אני קצרה ידי, אני כותב עכשיו ספר שיענה לכם על כל השאלות, והוא גם אמר, והוא תשובות לכל השאלות. אז החסידים בעצם באו ואמרו לו, איך ספר יכול לתת מענה נפשי? אנחנו היינו באים אליך, איך ספר יכול להחליף פסיכולוג? ככה מתחילה ההקדמה, שהאדמו"ר הזה כן מעלה את כל הלבטים, אינה דומה שמיעה לקריאה, אינה דומה וכו' וכו'. So first of all, the question. Hasidim said, no matter how incredibly smart a book, a sefer can be, it's not personal. I need answers to my personal question. I'm going to read a book. It's very smart, it's very good, but it's not the same as Panim el Panim. So the Rebbe says, this is different because we know each other. You already told me your problems, and I understand your problems. And I'm writing this sefer, Liyedai umakirai koamina. I'm writing it to people who know me and I know them. This is personal. אמרו לו, אבל איך מפגש פיזי יכול להחליף את הספר? אז האדמו"ר הזה כן כותב, ביודעי ומכירי כאמינה. הוא אמר, אנחנו כבר דיברנו. אני כבר מכיר אתכם, ואתם מכירים אותי. אני פשוט חוזר על הדברים. כן, הוא קורא להם, אליכם אישי מקרא.
הוא קורא להם, אנחנו ביחד, אני יודע על מה אתם הולכים לדבר. So now, the miracle is even bigger. We are not those Chassidim who spoke to the Rebbe, who the Rebbe knew personally, 200 years later. So the miracle is that the Rebbe is saying, no matter how long and no matter how far away and no matter how different, I know you, I understand you, and this is personal. אז הוא אמר להם, לא, הרב אומר שעכשיו, הוא אומר את זה לחסידים שלו, עכשיו זה עושה את הנס לעוד יותר גדול, כי אנחנו לא החסידים שלו, אנחנו לא היינו איתו לפני 200 שנה, והוא אומר, גם אליכם אני מדבר, וגם אתכם אני יודע, והמפגש הזה, הספר הזה, הוא מפגש יחידות פנים אל פנים. And we see it. We actually see it. You learn the Tanya, and you realize the Rebbe knows you better than you know yourself. Wow. Of course. Which is another ness. How does a tzaddik gamur, who never had a yetzer hara, who doesn't know what a sin is, how does he understand us? We are not tzaddikim. So besides the cultural difference and the time difference, the richuk ha'erech, how does a tzaddik gamur understand somebody who is very much not a tzaddik? איך צדיק קדוש עליון, כמו האדמו"ר הזקן, זה אי אפשר לתפוס מי זה האדמו"ר הזקן, איך הוא יכול להבין אותנו? אתם יודעים, הצדיק אומרים, הוא לא מבין את הבעיות שלנו, כאילו, שרבים בינינו, איך הוא יכול לרדת למקום כזה תחתון, למקום שלנו, ולפתור את זה ועוד דרך הספר. Because a tzaddik is not a holy person. You can be holy without being a tzaddik. A tzaddik is a different person, a different being, a different nivra. He sees the world differently. Everything to him is different. So it's not just he's holy, he's good. The difference between us is so big, he really should not be able to understand us. When you say to a tzaddik, a real tzaddik, today we use the word very, Very common. very, tzaddik, everybody's a tzaddik. נשמה. I'm looking for a Rasha. I can't find a Rasha. A tzaddik is not better, higher. He's completely different. He's a different. When you come to a tzaddik and you say, "What should I do? I did avera." To the tzaddik is, "What's an avera? How am I supposed to know what you should do?" It's not part of my world. It's not part of my reality. But you learn the Tanya and he knows you. That's what people always, wow, he understands me. Nefesh Bahami, and I never knew that. I never knew how bad I was, and I never knew how good I could be. You know, Rabbi, when we study Tanya, there's no class that the student would say, tell me, this Rebbe, this Alter Rebbe, is he have a camera? Is he follow after me? Because all the question and all what I did on the way here, he say everything, it was a personal meeting, one-on-one for me. It's amazing. נכון? זה מה שאנחנו רואים כל שיעור. כאילו, האדמו"ר הזה כן, מישהו עקב אחריי היום, מישהו, וזה בדיוק מה שהוא אומר. השיעור כל הזמן מדויק למה שכמה שיעור. אחד על אחד. והרב פה מסביר שהצדיק, האדמו"ר הזקן, זה לא רק אדם קדוש, הוא אדם שונה.
כי להבין כל אחד במקום כל כך עמוק, כל כך פנימי, זה משהו אחר לגמרי. It's like people say, we can never understand a tzaddik. You can't imagine what a real tzaddik is, what a tzaddik feels, what a tzaddik thinks, what a tzaddik... We'll never understand, okay? So how does he understand us? Just like we can't understand him. How can he understand us? אני לא יכולה להבין דיבורים של צדיק. אתם יודעים, אתם תיכנסו לבטח דיבורים גבוהים, הלימודים של הצדיק, אני לא יכולה להבין את זה. אז הוא יכול להבין אותי, אני עוד יותר למטה. הבדיל. So you have to say that in a certain way, for him to understand us is mesirat nefesh. He has to come down so far that is the Ahavat Yisrael. You have to love somebody very much to be able to understand so well, even if you're not so far away. So the whole Sefer is one big love letter. V'yedai makirai ko'amina. כל ספר התניא, וואו. כל ספר התניא זה ספר אהבה, אהבת ישראל. כי האדמו"ר הזקן זה לא רק יכולות של צדיק, יכולות, כי הוא יורד ממקום כל כך גבוה למקום כל כך נמוך, הוא מוסר את הנפש שלו, כדי לרדת לעומקים שם, זה אהבת ישראל. זה אהבת ישראל של האדמו"ר הזקן. לרדת אלינו, למסור את נפשו, כדי להבין אותנו. הוא אומר, כי כל מה שצריך באמת, כדי להבין את הצד השני, זה אהבת ישראל. וכל ספר התניא, זה יודעי ומכירי כאמינה. ספר אהבה, אהבת ישראל. So you know what these words mean? V'yedai u'makirai ko'amina. Yeah? אתם יודעים מה זה? מה שכתוב בהקדמה, ביודעי ומכירי כאמינה. Yes, you know. אתם יודעים מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהוא פונה לאנשים שהוא יודע אותם ומכיר אותם. אבל הרב בטח ירחיב בזה. Those words are a quote from the Gemara. The Gemara says, this is really, the Gemara says that Rachav, the Zona, who Yeshua went to when he was spying, right? She was so exciting that anybody who says her name, Rachav, immediately gets sexually excited. So one of the Chachamim said, Rachav. Nothing happened. So the first rabbi who said it said, B'yeda'a u'makira ka'amina. If you knew her, then just mentioning her name would get you excited. And the Rebbe is using that expression. You see what I'm saying? כן, יודעי ומכירי... סורי. זה מגיע מהתלמוד, מהגמרא, שמדובר על רחב לזונה ביהושע מרגל, שרחב היא הייתה אישה זונה, ומספיק שהיית מזכיר את שמה, רחב, היית מתעורר רגשית, רגשות שחיו מתעוררים. ופעם היה חכם שאמר רחב, ולא קרה שם שום דבר. אז אומרת הגמרא שביודעי ומכירי, רק מי שמכיר אותו ויודע אותו, אותה, הוא יתעורר. ובביטוי הזה, בהקשר הזה, משתמש האדמו"ר הזקן. If you take it literally, and we should take it literally, the Alter Rebbe is saying, if I mention your name, I get excited. Wow. I'm excited. You know, I study Tanya, אז האדמו"ר הזקן אומר,
It's really exciting, honestly. אז הוא אומר שביודעה ומכירה שהאדמו"ר הזקן אומר, כשאני שומע את השם שלכם, אני מתרגש. שכל אחד ואחד מכם, כשאתם פותחים את הספר, ואני שומע אתכם קוראים, אני מתמלא בהתרגשות. That's what he's saying. It's not a pilpul. That's what he says. We don't take it literally. We don't stop to think that, but that's what he's saying. And only because of that, he can really understand us. It's not so different. They asked the Rebbe, who was standing for hours and hours giving dollars. They asked him, how come you don't get tired? And his answer was, when you're counting diamonds, you don't get tired. Right? It's the same thing. You don't make me tired, you make me excited. Wow. I can talk. זה הביטוי הזה, זה לא עניין של זה, הוא לא אומר את זה כאילו כמשל, באמת מרגיש את זה. האדמו"ר הזקן ממש, בגלל ההתרגשות, בגלל הקשר שיש לאדמו"ר הזקן אלינו, בגלל זה הוא גם מצליח להבין אותנו. כי כשאכפת לך באמת מהשני, זה גם לא כזה, זה יכול להיות גם לא כזה מאמץ גדול. הוא מזכיר כאן הרב את הרבי שלנו, שהרבי היה מקבל אלפי אנשים, והיה עומד על הרגליים שלו גם כשהיה אדם מאוד מבוגר, ושאלו אותו, איך אתה לא מתעייף? הוא אמר, כשאתה סופר יהלומים, ככה הרבי אמר, כשאתה סופר יהלומים אתה אף פעם לא מתעייף. לא רק שאתה לא מתעייף, זה לא קשר, אתה מתמלא בהתרגשות. Yeah, the Rebbe could have said, why would I get tired? So in Tufton Lamed, I started a program in Minnesota for college women. Women came from all over the world, didn't know Aleph or Bet. And we started learning. What did we learn? Tanya. And it was so amazing. So one of the things about the Tanya is that it gives us a language, a vocabulary. Vocabulary? Dictionary. Dictionary. Yeah. אוצר מילים. Yeah. Tanya. You see everyone tzaddikim. You know. Is that this? So the Tanya introduces a new language and gives us words to be able to say feelings and experiences that nobody has words for it. תניא זה אוצר מילים לרגשות שאנחנו לא יודעים לבטא אותם, שאנחנו לא יודעים איך להביע אותם. Like, for example, the word bitul. ביטול. Everybody feels it. Nobody knows what to call it. מרגישים את זה, אבל לא יודעים איך להגיד את זה. And they think it's a weakness and it's a psychological problem. So besides the ideas, the Rebbe makes us intelligent that we can talk about things that nobody else can talk about. ביטול, העולם תופס את זה כחולשה, כ-weakness, שביטול זה בעצם כלי עבודה כל כך חזק, ואגב חוכמה, בינה ודעת, והאדמו"ר הזקן נותן לנו דרך לבטא את הכלים האלה, להבין את המילים, להבין את הרגשות האלה. כולנו חווים את זה, אנחנו פשוט יודעים לבטא את זה החוצה. Even the word nefesh,
Without the Tanya, nobody knows what the word nefesh means. We learn about it, it's in the Gemara, it's in the Torah, nefesh chaya, nobody knows. Without Tanya, you don't know your own life. You don't know your own feelings. You don't know your own strengths, weakness. So Chassidim say, Tanya shows you how low a human being can be. וואו. אז More than Musar. Teras HaMusar tells you how bad you are. That we all know. But it doesn't tell you how low you are. יש את תורה, סורי. Go ahead. יש את תורת המוסר שאנחנו יודעים, שהיא יכולה להראות לך עד כמה רע אתה יכול להיות, מה אנחנו יודעים, אבל החסידות מראה לך, תניא מראה לך עד כמה נמוך אתה יכול לרדת, עד כמה... It goes much further than the Musar. Because Musar says you are bad because you do Averot. Tanya says you're bad before you do an Avera. Why do you think you do an Avera? Because you're low. Not because you do bad, but because you are very, very far. Far from the truth, far from your truth. On the other hand, Hasidus makes us so much more important than any other shita. We are the lowest, and we know it, and we understand it, and we can talk about it, and yet we are the most important in Tanya. So Tanya tells you how low you are and how important your avodah is. וואו. האדמו"ר הזקן בתניא מסביר לנו עד כמה נמוכים אנחנו יכולים להגיע, וההבדל בכל זאת, הבדל מאוד מאוד מהותי בין התניא לשיטת המוסר. שיטת המוסר אומרת לך שאתה רע כי אתה עושה עבירות. האדמו"ר הזקן אומר לך, אתה עוד הרבה לפני העבירה, אתה רחוק. אתה רחוק, זה ערך כל כך, אתה רחוק. אתה רחוק עוד לפני שעשית, לא עשית, אתה רחוק. אבל באותה נשימה, אומר כאן הרב, שהאדמו"ר הזה כן מלמד אותנו, באותה עוצמה, שאתה יכול להגיע כל כך נמוך, אתה הדבר הכי חשוב בעולם. So I want to show you something really amazing. Perek Yud Dalet. Perek Yud Dalet, the Rebbe says, everyone can be a Beinani. Can't be a tzaddik unless you're born a tzaddik. But everyone call a yachol liot Beinani b'chol shah. No matter what you were yesterday, today you can become a Beinani. Why? Because a Beinani doesn't hate Ra. The Beinani always does what you're supposed to do. In Machshava Dibra Ma'aseh, you always do what you're supposed to do. How is that possible? If you don't hate it, how come you never do it? A tzaddik hates it, so he doesn't do it. Makes sense. Tzaddik life is so simple. No? Okay. It's an easy life. But by a Beinani, no. Why not? So here's how the Alter Rebbe, let me see if I remember exactly. The Alter Rebbe says like this. When the Yetzer Hara of a Beinani says, let's do an Avera, what does the Beinani say? Eini rotza li yes rasha
אפילו שעה אחת. רק אני רוצה לדבק בי, דבק במקור השכינה. huh? דבק בשכינה. And the only way to be davek bo is by doing what he says and thinking what he thinks. And even the kal shabikalim can give up his life rather than bow to avodah zarah. And I am definitely not worse than the worst of the worst. So, I don't want to be crazy. איפה זה? עכשיו האדמו"ר, הרב מביא את פרק י"ד, ששם האדמו"ר הזקן פותח את הפרק, והרי מידת הבינוני היא מידת כל אדם. ששם האדמו"ר הזקן אומר, צדיק אתה לא יכול להיות, כי צדיק זה רק מי שנולד צדיק, אבל בינוני יכול להיות. איך? האדמו"ר הזקן פותח את הדלת לכולם, זה מה שאנחנו לומדים, שבינוני לא שונא את הרע. הוא לא שונא את הרע. אז הנה, ברוך השם, כולנו יכולים להיכנס שם. צדיק, כשהוא אומר, הוא מבין, זה לא נכון, זה עבירה, הוא אומר, אז אוקיי, אז לא עושים. אצל הבינוני, אז בינוני זה, למה לא? בואו נדבר, כי סיפור חיינו. ואז למה בכל זאת הוא לא עושה? כי הוא כל פעם בוחר, והוא אומר, אני לא רוצה להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא רגע אחד. כי גם כשאני מגיע למקום הנמוך, וגם כשאני מגיע לזה, אני עדיין לא מגיע לוויתור המוחלט הזה, על עצם הקשר שלי הקדוש ברוך הוא. זה אפילו הקל שבקלים. הוא יודע, לנגד עיניו עומדת אותה נקודה, אני יודע, אני לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה רצון פנימי שגם לבינוני, שגם לאותו אחד שעדיין יש אצלו את כל המאבקים הפנימיים, יש אצלו עדיין את נקודת האמת, שזה יש לכל אחד, שאני לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא רגע אחד. That's beautiful, right? But the Alter Rebbe is Chabad. Don't just tell me good things. Explain. I have to say it. אצל האדמו"ר הזקן, מה הדבר הכי מדהים? אני לא רק מחמיא, אני לא רק מנסה, איך אני אגיד את זה אני לא רק מנסה להרים אותך, להרים לך בשפת העם. אני גם אסביר לך את זה, איך זה עובד בפועל, שזה יתפוס לך בשכל. זה התניא. So listen to this. Before the Tanya, when a religious Jew wanted to do Avera, and he said no, his Yetzer Hara asked him, Lomelo. He said, because I don't want to. Yetzer Hara says, you do want to. What do you mean you don't want to? You want. You want. No, I don't want. Yes, you do want. No, I don't want. It's a stupid conversation. It's bli sechel. Or for many years, why won't I eat a non-kosher sandwich? It's disgusting. It's mius. Everything is mius. Yeah, every avera is mius. Cheating on your wife is mius? If you get caught. It's gonna be nasty. The answer to everything was disgusting, mius. You live like that, you become a very sour person. You become a very negative person. Nobody wants to be your friend. Everything is mius, everything is bad, everything is... In recent years, some people came up with a better idea. If I want to do an Avera, I say no. Why? There are people who do Averot. I'm different. Zalo b'shvili.
because I'm better. He also has no friends. Nobody wants to be his friend. So the Alter Rebbe is saying in Perek Yudalid, what do you say to your own Yetzer Hara? But talk with Sechel. Your Yetzer Hara is pretty smart. So here's the conversation. You have to learn Perek Yudalid like you're listening to somebody talking on the telephone, and you don't know what the other one is saying. So you have to fill in, right? Yeah. So it goes like this. Person wants to do an Aveda, he wants to eat a non-kosher sandwich, he's hungry, and there's no kosher food. He says no. Yetzer Hara says, why not? He says, I don't want to be a Russia. What is your Yetzer Hara going to say to that? Nothing will happen. You are Russia. It's only a sandwich. The first thing the Yetzer Hara says, Ras v'shalom. Of course, don't be a Russia. Just now, there's no food, and you're hungry one time. So what does it say after that? And then he rates Elias Russia, afilu sha'achas. So that's an answer to that question. No, afilu sha'achas. Not even once, I don't want to be a Russia. What does the Yetzer Hara say to that? You don't want to eat the sandwich just once? What are we talking about? We're talking about your tava. You want to eat the sandwich. What do you mean you don't want to? You do want to. Be honest. A religious Jew would say, no, I don't want to. The Rebbe says, don't be a tippish. Chassid says, yeah, you're right. I want to. But I don't want to become berichuk from Hashem. So I want to eat the sandwich. I don't want the result, because then I'll become Mizrachik. Right? Here, your Yetzer Hara says, I can just hear it. Oh, you don't want to be Rachok. You're so shallow. You think Rachok comes from eating a sandwich? Rachok comes from wanting to eat the sandwich. Hashem says, Ta'eva, Chazir is Ta'eva. And you say, smells pretty good to me. So how much further can you get already? You think eating it is going to make it worse? You are Rachok. You have very different taste. He hates it, you love it. That's Rachok. What goes after that? Rak ani reitzel ledavka b'leisem. So again, a chassid says, you're right. You're right. I am Rachok. But I want to get closer. I don't like being Rachok. I want to get closer. How do you get closer? When you think his machshava, you speak his dibur, and you do his maaseh. Here the Yetzer Hara says, you are such a hypocrite. You're dying to eat the sandwich, and you're telling me you want to get closer to Hashem. You want to get closer to the sandwich. You have a tava, and you tell me that you want to get closer to Hashem. You're such a hypocrite. Can't be honest. A Chabad Chassid says, you're right. You're right. I want to be closer to the Avirah, whether it's a sandwich or a person or... But there is an ahava mesuteret in me
that wants to be closer. Even the Kal Shebekalim can't separate himself from. In other words, me as a person, in other words, my nefesh habahamin, yeah, I want to get closer to the Averah. Yeah, you're right. But I'm a Jew, and a Jew has an Ava Mesuteret that wants to get closer. So I want to help my nefesh aliki to get closer. And don't tell me that I don't have this Ahava. Even the lowest of the low has this Ahava. האדמו"ר הזקן בעצם, הוא בא והפרק י"ד מתחיל בהכרזה מאוד מאוד גדולה. כל אחד יכול להיות בינוני. עכשיו האדמו"ר הזקן ממש בפרק י"ד, זה בדיוק מה שאנחנו למדנו. האדמו"ר הזקן ממש מביא סימולציה, מאיך מתמודדים עם עבירה. עכשיו, בשיטת המוסר שכולנו מכירים, כשאדם מגיע לעבירה, אז העבירה, היצר הרע בא אליו ואומר לו, בוא, אתה רוצה, אתה עכשיו לצורך העניין, עכשיו נתקעת ויש מסעדה אחת פתוחה וזה אוכל לא כשר. אז היצר הרע, בשיטת המוסר, היצר הרע בא אל אותו אדם, בא אלינו, ואומר לו, תאכל מהאוכל הלא כשר. אז מה האדם אומר? מה פתאום? האדם הטכני שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, מה פתאום? אני לא רוצה לאכול, זה עבירה. ויצר הרע מסתכל לך, אומר לך, בחייאת. אתה באמת לא רוצה? כאילו, אל תספר לי סיפורים. זה השיטה, השטנץ המקובל. לא, אסור, לא. ובא יצר הרע, ושם הוא מושך אותנו. על מי אתה עובד? אתה עובד על עצמך. האדמו"ר הזקן, מה שהאדמו"ר הזקן אומר, תן לזה מקום. כן, אני רוצה. האמת היא שבתוך תוכי, יש בתוכי את המקום הזה, ואז מתחיל דיאלוג מתמשך, שבשלב הראשון, אני אומר, אני לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להתרחק ממנו, ואז בא יצר הרע, ואומר, אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות קרוב לסנדוויץ', על מי אתה עובד? ואז, בשלב מתקדם, אני אומר ליצר הרע, על פי תניא, אני אומר לו, יש לי אהבה מסותרת. מה זה אהבה מסותרת? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, פשוט זה מסתתר בתוכי, זה אהבה שיש לי אותה, פשוט היא לא באה לידי גילוי. את זה אתה לא יכול לקחת ממני. את זה אתה לא יכול לקחת ממני. כן, אני חושב, כן, בא לי את הסנדוויץ', נכון, אין מה לעשות, נכון, במחשבה נפלתי, נכון. את האהבה, אתה לא... וזה מדהים, קודם כל, זה שאני מכיר, האדמו"ר הזה כן אומר, כאילו, על מי תנסה לעבוד? על עצמך. כאילו, בוא. זה דבר טעים, זה דבר, אגב, כתוב גם, אל יאמר אדם לעולם אי אפשי, כי אני יכול לחטוא, ואני יכול חלילה, כן, חטא זה חטא, אבל אל תספר איזה, תכיר בזה. אוקיי. So you see how the Rebbe is not just telling you to be good. He understands every step of the process, what the Yetzer Hara says to you. You don't even realize it. But most people will do the Averah once the Yetzer Hara says, don't be a hypocrite. That's where most people give up. Yeah. I already felt when I thought about it. What do I think? I'm a tzaddik. I'm not a tzaddik, sir. אתם מבינים, האדמו"ר הזה כן מבין את כל התהליך שקורה בנפש, והוא מכין אותנו איך להתמודד עם זה. כאילו, אתה לא יכול להתעלם מהנפש הבאמית. בוא, יש לך נפש הבאמית. אבל הניסיון להתעלם ממנה, זה רק פשוט יכריע אותך. וזה אגב, מה שכולנו בסוף נופלים. בוא, אני לא צדיק. אני לא זה, אני רוצה, אני זה, אז יאללה, כבר נזרום. כאן נכנס הבינוני. שחר, למה החסיד צריך את כל הדיאלוג הזה, במקום להגיד, יש לי אהבה מסותרת, ואני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא וזהו. זה לא מספיק לכאורה. לא, עדיין, אבל יש בתוכי יצר בוער, שעדיין רוצה לממש את העבירה. נכון, אבל בסוף אנחנו מגיעים למסקנה, יש בי אהבה מסותרת, והיא, כאילו, ואיתה אני הולך עד הסוף. כן, אבל לפעמים גם האהבה המסותרת אותי לא מחזיקה מעמד, בזמן אמת. עכשיו נשמע מה אומר האדמו"ר הזה כן בשלב הזה. No, the Rebbe is educating you. He's not just telling you how to be good.
He's educating you. The answer I don't want is not a good answer. The answer I don't want to get far from Hashem is not a good answer. The answer I want to get closer to Hashem is also not a good answer. כל התשובות שאנחנו נותנים, התשובות הטיפוסיות, אני לא רוצה לחטוא, זה לא נכון, אני לא רוצה, לא אגיד לחטוא, אני לא רוצה להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה לא נכון, אני לא רוצה להיות רשע, זה לא באמת מחזיק. So what's the right answer? The right answer is, even the Kal Shebekalim doesn't want to get separated from Hashem, wants to get closer to Hashem. So now, the Yetzer Hara says, I never knew how smart the Yetzer Hara was. Now the Yetzer Hara says, now you understand. The Kal Shebekalim, who does all the Averot in the world, but bow to Avodah Zarah, even if it kills me. No. So, can't you be like him? הנה, אתה רואה, אפילו הקל שבקלים בסוף נכנע, אז כאילו, אז די, שחרר, מה, תהיה כמוהו. In other words, you'll still be a Jew, just like the Kal Shebekalim. גם כשתיפול, גם שזה, אתה עדיין תישאר יהודי. זה גם הרבה, אתם יודעים. אז מה? אז אני בן אדם טוב, אז מה? אז אני חוטא. And if anyone ever says bow to an Avodah Zarah, you'll say no. See? So what's the problem? זה בדיוק העניין, כשאנחנו חושבים כאילו, מה, אז עשיתי עבירה, אז אכלתי משהו, זה לא עבודה זרה. זה לא כרת. זה לא, כן, זה לא כזה ניתוק. אני יהודי, אני... Chabad Chassidim always say, Af al pi shechata Yisrael. Right? נכון. Religious people, you know any religious people? כי הם אנשים דתיים, Haredim even? חרדים, מכירים? The Haredim say, that's what's wrong with Chabad. Yeah. You think that even if you do Averah, Yisrael hu. So you're going to be like that. Right? You're so impressed with Af al pi shechata Yisrael, so why shouldn't you be? כן, אנחנו החבדניקים, אף על פי שחטא, ישראל הוא ככה כתוב. ואצל חרדים, זה כאילו, זה הבעיה של חב"ד, שהוא תמיד נשאר יהודי, שהוא תמיד נשאר ישראל. אז תהיו כאלה, אז תרדו למקום הזה. So when you say to the Yetzer Hara, even the Kal Shebekalim will not bow to an Avodah Zarah, the Yetzer Hara says, it's good, no, so be like him. He's still a Jew, and he's a good Jew, and everything's perfect. So in Perek Yudalet, so the Rebbe says, Rak, if the Kal Shebekalim has Ava Misuteret, and that's why he doesn't bow to the Avodah Zarah, so why is he a Kal Shebekalim? So why is he not Shomer Shabbat? The same Ava Misuteret that makes him have Mesirut Nefesh not to bow to an Avodah Zarah, why doesn't that Ava Misuteret make him keep Shabbat? אם יש לו אהבה כזו מסותרת ששומרת, שחיה, אז למה זה לא מתפשט עליו ומוציא אותו מהמקום הזה? שיעשה את המצוות, שישמור שבת. איפה האהבה המסותרת הזאת? So what does the Rebbe say? ואף על פי כן, והרי אני קורא באהבתם? No, it's a different Perek. You learned too much already. ברוך השם. רק נכנס ברוח שטוס, ונדמה לי שבעבירה הזו עדנה ביהדוסי ולא... So the Rebbe says, like, what's wrong with the Kal Shebekalim is that he's crazy. He thinks that the Averah doesn't have any effect. So little Averot, he thinks that don't have an effect. The big one, okay, that I won't do. See, that's like a husband who says, I will never hit my wife.
remember her birthday, say thank you. Not going to do any harm. It's not going to do any harm? Are you crazy? זה בדיוק העניין, שאין, ניתוק זה ניתוק. אין עבירה קלה, עבירה חמורה, זה לא, בדיוק, זה לא, זה כמו בין גבר לאישה. הגבר אומר, אוקיי, אז אני לא מכה אותה, כן, זה ודאי, מה זה אסור, אבל אם שכחתי את יום הנישואים, באמת לאישה זה משנה, כאילו... In other words, too little averot can be worse than the big avera. Right? So, the Rebbe explains what is wrong with the Kal Shebekalim. If he has Mesirat Nefesh, why doesn't he act like a Jew? Nichnas Baruch Shtut. V'ani eneni reitze li yeshete kamoyu. That's the bottom finish line. What is the bottom line? Why will I not do an Avera? Because I'm a Jew. Not because I'm good, I'm bad, I want, I don't want. I'm a Jew. A Jew does not eat chazir. A Jew does not work on Shabbat. So you tell me to do it, you're talking to a Jew. You want me to be crazy? To make believe I'm not a Jew? That is Chabad. And you see it, you stop a man in the street, you put on tefillin. Ani lo dati. I didn't ask you your dat. Put on the tefillin, you're a Jew. That's the answer. Why are you eating that food? You're a Jew. יש דבר שצרף האף פוטרפס, I'm Jew, you Jew. יש דבר אחד שהיצר הרע אין לו תשובה עליו, וזה מה שאומר האדמו"ר הזקן בסוף הדיאלוג ביני לבין היצר הרע, שבסוף נכון, אני רוצה. נכון, זה טעים. נכון, זה הרבה סיפורים שאני מספר לך, אבל יש דבר אחד שאתה לא יכול לקחת ממני. אני יהודי. ויהודי, פשוט, יהודי לא אוכל חזיר, יהודי לא רוצה לעבוד בשבת, כי אני יהודי. זה היצר הרע לא יכול להגיד לך, אתה לא יהודי. זה עצם הקשר שלך. ואני לא רוצה לוותר על הקשר שלי, אגב, עבודה זרה. זה כמו שאומרים לבן אדם, חלילה, תזרוק ספר תורה, או תזרוק זה, גם הרחוק שברחוקים לא עושה דבר כזה, למה? בשבילו זה ניתוק. אני יהודי, ואני לא מוכן לוותר על זה. והנקודה כאן היא, שאם אנחנו נבין שהעבירה זה לא 1-0, זה פשוט ניתוק, או ניתוק או חיבור, אנחנו מדברים על זה הרבה בתניא, ואני לא רוצה להתנתק. אין דבר כזה עבירה קלה, עבירה רע. So just in this one perek, it's a half a perek, you can see the Alter Rebbe says, you're so bad, you're so low, you're so far, but you're a Jew. And that's, so in that loop, you see the whole picture right there. One other thing. What is Ava Mesuteret? What does that mean? How can you have an Ava that you don't feel? Ava is a hergish. You have it, but you don't know it. How can you feel something and you don't know you're feeling it? הרב עכשיו מדבר על נושא, רק נסגור את הנקודה הראשונה, שמה פרק י"ד פעל, אגב, כל מה שהרב מדבר פה, שלהגיד לך כמה רחוק וכמה אתה כזה נמשך לעבירה, אבל עדיין יש בך את הדבר שהוא הכי חשוב, הכי נעלה, שגם העבירה לא יכולה לפגוע בו, היא כן יכולה לפגוע בו, אבל הדבר שאף אחד לא יכול לקחת ממך, זה עצם הנקודה שאתה יהודי, אתה הכי חשוב לקדוש ברוך הוא, כי אתה והוא זה אבא ובן. עכשיו הרב פותח פה עוד נקודה, שנקראת האהבה המסותרת, שהאדמו"ר הזה כן מדבר עליו. עכשיו הוא שואל, מה זה אהבה מסותרת? אהבה שמסתתרת אצלי, ואני לא מרגיש אותה, היא מסתתרת. היא לא... איך יכול להיות דבר כזה שנמצא בתוכי ואני לא מרגיש אותו? אפשר לשאול שאלה. למה איפה שבאמת לא יכולה להגיד, so what? You are a Jew, so what?
That's what I'm trying to explain. So what is Ava Mesuteret? Most people think Ava Mesuteret means you really love your mother, but you're so angry at your mother that you don't feel the Ava. In other words, the bad covers up the good. Like psychology. It's repressed, it's subconscious, it's whatever. I don't know if in Hebrew digduk, that would be called Ava Mesuteret. Well, I think it would be called Ava Musteret. Okay. No? Yeah. If something is covering up the Ava, then you would call it an Ava, but it's Mustar. But Mesuteret means it is hidden, not covered up. The love itself. The love itself, The love hidden. the nature of the love is a hidden love. Yeah. But what's a hidden love? הרב אומר, קודם כל, זה כמו ברגע שאתה כועס, נגיד, חלילה, אתה הרמת את הקול על אמא, או על אמא שלך, אתה באמת אוהב אותה. פשוט עכשיו, הלחץ, הנסיבות, הביאו אותך לחסות. עכשיו הוא שואל, לכאורה, יש כאן משהו לא נכון תחבירית. זה לא אהבה מסותרת, זה אהבה מוסתרת, שהנסיבות מכסות עליה. אבל לא, אדמו"ר זקן לא, אז אין פה טעויות לשוניות. אדמו"ר זקן כותב מסותרת, לומר לא, היא אהבה, עצם האהבה חבויה. עצם האהבה, העניין שלה זה בפנים, להתחבות. משהו שאתה צריך לגלות אותו. מה? אני אומרת שזה אהבה מסותרת, היא קיימת בך, וזה משהו שאתה צריך לגלות בך. Yes. But why is it מסותרת? כי... Yeah? Listen to the answer. You have a liver and a kidney, 2 kidneys, and they are working all the time. If I didn't tell you you had a kidney, you would never know. Why don't you know you have a kidney? It's working. You don't even know you have a heart, and it's working all the time. Why don't you feel it? Because it's healthy. If the kidney is healthy, you don't feel it because it's so natural. It's so normal. Why would you feel it? If chas v'chalila, the kidney is not working so good, oh, then you know you have a kidney. לדוגמה, לדברים שיש אצלנו אפילו בגוף שלנו, ואנחנו לא מודעים להם, כמו כבד, מעיים. מישהו מרגיש שיש לו כבד, והכבד עושה את הדבר הכי חשוב בגוף שלנו, ואנחנו לא מרגישים. לב, מישהו מרגיש את הלב? לא. למה? כי ברוך השם הלב עובד כמו שצריך. אם חס ושלום, אחד מהאיברים האלה לא היה בו משהו תקין, אז זה הדבר הראשון שהיינו מרגישים. So, Mashal, if you ask a 4-year-old, do you love your mother? If a mother asks, do you love me? A 4-year-old, love, leave me alone, I don't know. We have to teach the baby to say, I love my mommy. But if you don't teach them, you say, do you love your mother? Doesn't even know what the question is. I don't know, leave me alone. Someone says, oh, you don't love me, so I'm going away. He would panic. You can't go away. Oh, you do love me. In other words, the Ava is mesuteret because it's so natural. The only time you know it, you feel it, is if something disturbs it. Like if you have a car that is really smooth, you don't even know you're moving. If you go a bump, oh, now I know I'm moving. So the Kal Shebekalim has an Ava mesuteret. Why is it mesuteret? Because it's so natural. Somebody comes along and says, can you please become a Christian?
Stop being a Jew. Oh, that's a bump. That's like the mother saying, okay, so I'm leaving. So then you realize, whoa, I don't want this. You didn't realize it until there was a threat. So the Ava is misuteret, not covered up. It's so natural that you don't feel it. So you feel it when you are in Astara? This is when you feel it? When you are in Astara between you and the Shem, so this is when you feel that you miss the love, the love. Like the Chatufim. They went into the tunnel without emunah, without Shabbat, without, and they came out Shabbat, Kiddush, Tzitzit. What is that? Where did that come from? They said that Ashbi, Abshima Bar Yochai, was in a cave, and Eliyahu came and taught him Kabbalah. Okay, so he was in a cave, and he came out with more information. The Chatufim went into the tunnels. What, Eliyahu came and taught them Torah? Maybe. Their Ahava Mesuteret suddenly came up. האהבה היא קיימת בתוך כל אחד מאיתנו, היא פשוט אהבה טבעית, זה בילד-אין. למה אנחנו לא מגלים אותה? כשיש איום חלילה עליה, אז היא מתגלה ברגע אחד. הוא נתן פה את הדוגמה, קודם כל ילדים, כשהילד, הבית שלו חלילה באיזשהו איום, אז זה מתעורר. כלומר, החטופים, הנה, נכנסו לשם לעזה, חלקם חסרי אמונה, והם יצאו משם עם אמונה גדולה מאוד. כי אולי... Interesting, yeah? The whole point of Chabad, use your sechel to be megale, the Ahava Mesuteret, without waiting for an emergency. מדהים, מדהים, מדהים. זה בדיוק כל התניא, זה החסידות, זה להשתמש בשכל שלך, זה הבינונית. הכלים שהוא מייצר את זה, הוא לא מחכה חלילה לאיום. זה כל העבודה שלו, וזה כל מה שאנחנו גם מדברים עליו המון. שהבינוני בשביל התבוננות, הוא מתבונן בזה, הוא מייצר את הרגש הזה, הוא לא, הוא מגלה, הוא מושך אותה החוצה. Without a threat, without the problem, without the tunnel. So they show us, look what happens when you're in a tunnel. So now we have to use our sechel and say, I can do the same thing without the tunnel. So your question, so what if I'm a Jew? So what? Ask anybody in the tunnel. I should not be a Jew? Mufrach. I can't. Not because I'm good, but because I'm Jewish. Now there's this whole thing, what is a woman? Nobody knows. A man can get pregnant, the whole thing going on. The truth is, if you're a woman and you're Jewish, what are you more? Are you more Jewish or more woman? If you're male, are you more masculine or are you more Jewish? You're more Jewish than you are female. Why? Because your neshama in a previous gilgul was a zachar. But it could never stop being Jewish. So a neshama, a Jewish neshama can be male, it can be female. But it can only be Jewish. התקדמנו הרבה שלבים היום. אני עד 32. In some way,
it all started with Reb Shimon Bar Yochai. הכל מתחיל מהרשב"י. When the previous Rebbe went to Eretz Yisrael, he went to all the Mekomot HaKadoshim. So he wrote in his diary, in his Yuman, what he felt by each of the Mekomot HaKadoshim. By the Ma'orat HaMachpelah, he said he felt pachad. פחד. By the Rashbi, he felt כמו בבית. וואו. הוא מדבר עכשיו על הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, חמיו של הרבי, שכשהוא ביקר, הוא היה בארץ, והוא ביקר בכל המקומות הקדושים, אז הוא כתב יומן, מה הוא הרגיש בכל אחד מהמקומות. אז כשהוא היה במערת המכפלה, הוא הרגיש פחד, וכשהוא היה אצל הרשב"י, במירון, הוא הרגיש כמו בבית. This is Natural. This is our business, right? We're in the same business. But it's so different. The Zohar and the Tanya, the Zohar will make you crazy. And the Tanya will make you smart. Like the Rambam says that Jews are very smart. Yodim dvarim stumim. That when Mashiach comes, we will be the teachers of the world because we know dvarim stumim. Kabbalah was the beginning of revealing dvarim stumim. What's going on b'shamayim, the svirot, malachim. Alter Rebbe knows dvarim stumim in me, not b'shamayim. Wow. All your hidden talents. הקבלה, ההבדל בין הקבלה, אגב, מה שלמדנו את זה גם, שהחסידות מראה לך כמה, הקבלה מעלה את האדם לרקיע, והחסידות מורידה את הרקיע לאדם. אז הוא אומר שהרמב"ם אומר שהתורת סוד, היהודים, יודעים לגלות דברים סתומים, והקבלה, הזוהר, מגלה את כל מה שסתום ונעלם מאיתנו בעולמות העליונים. והאדמו"ר הזקן מגלה את מה שסתום בתוכנו, בנפש שלנו. את הדברים האלה הוא מגלה. So finally, the Rebbe, in the last Ma'amar that he gave out, says something that no one ever said before. The whole purpose and kavanah of Maaseh Bereshit is lihiyot lo dira betachtonim. Yeah? Why? Because Hashem echad, and as long as the world is not echad, Hashem is not happy. So the world has to become a dira lo, because if it's not a dira, then it's not echad. The Rebbe says in the Ma'amar that every Jew is a little piece of Hashem. So it's not Hashem needs a dira b'tachtonim. Every Jew needs the world to become dira b'tachtonim, because when it's not, it kills you. You didn't know that. See, again, the Charedim, the Datiim, they want to make sure that they are echad with Hashem. The Rebbe says, and then you're going to be happy. You're not going to be happy. You are like Hashem. Unless the whole world is echad, you can't stand it. It makes you sick that there is a person in a jungle in Africa who doesn't know that Hashem is echad. הרבי אמר במאמר האחרון שלו, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא רצה לו יתברך דירה בתחתונים. שהקדוש ברוך הוא זה כל העולם, כל היוניברס, כל היקום זה מציאות השם. השם אחד, אחדות השם.
אחדות השם זה לא רק עניין של הקדוש ברוך הוא, זה עניין שלנו. הדירה שלו זה הדירה שלנו. וכשאין דירה לקדוש ברוך הוא, זה עסק שלנו. כשקדוש ברוך הוא, כשאין גילוי בכל אחד ואחד מאיתנו, אין דירה לקדוש ברוך הוא, וזה לא רק משפיע עליו, זה משפיע עלינו. זה החולאים שלנו, זה גם המטרה של הרבי. יש, נגיד, בשטנץ, במקובל, החרדי, הדתי, אנחנו רוצים להיות אחד עם השם. אז מה, אז אתה תרגיש טוב, הנה, אני שומר את התורה, ואני עם הקדוש ברוך הוא אחד. הרבי אומר שיש יהודי אחד ברחוב, גוי אחד ברחוב, שלא עושה לקדוש ברוך הוא דירה, המשימה לא הושלמה. ואין דבר כזה, אני פה בבית, שומר תרי"ג מצוות. כל עוד יש מישהו שלא, זה לא יידח ממנו נידח. מה? She's saying it's the goy. Even the goy. אפילו הגוי. Who's תחתון? No, the goy will what? The 7 מצוות נוח? To know that there's השם אחד? שגם הם צריכים לדעת. שחד משמעית, שיש את הקדוש ברוך הוא, זה חזון הגאולה. למה בעצם אנחנו נדפקים מזה אם זה לא קורה? כי זה השלמות. אחדות השם בתחתונים, זה גם התחתונים, זה גם הגויים. נכון, אבל הרב אמר שאנשים דתיים, זה המטרה שלהם, שיהיה השם אחד. לא, שהמטרה שלהם, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. אני עושה את המצוות, יש לי את החלק של העולם הבא שלי. סבבה. כל יום. ואז, לא, יש לנו ערבות, זה גלובלי. אפשר להתחיל בזה אל תהיה רק בחצר שלך, ומה שקורה בחוץ, יש סדום ועמורה. אני מסכים. אבל בעצם הרב אמר זה באמת פוגע בנו אם זה לא ככה, נכון? כן, כי הוא חלק ממך, לא רוצה להרוג אותנו בכלל, הגוי הזה. אז לא עושים, איך אנחנו נחזים? כי הוא לא יודע שהשם אחד. אני למד אותו, אני תקשורת איתה, זה לא יהיה. קודם כל בואי נעשה בינינו, בואי נדאג שבינינו, נדאג שהשם יהיה אחד, זה גם יגיע אליו. Oh, first of all, we already did. Almost every guy in the world knows that there is a Torah, that there was Adam and Chava, that there is Gehenom. Abraham, Isaac. We taught the world a lot already. Let me say one more thing. Right? Somebody asked me, somebody not nice, said, what happened to the Rebbe? And the Rebbe had a stroke. I said, what happened to the Rebbe? He was a religious guy, for a dati. I said, you don't know? He said, no, I don't know. You say it says in Tehillim, Idbak l'shayni l'chiki, and Tishkach Yemini and Tidbak l'shayni l'chiki imlei eskerechi. The Rebbe said a number of times, if you don't build the Beit HaMikdash, then it's as if you're destroying the Beit HaMikdash. So what happened to the Rebbe? He wanted Mashiach and the Beit HaMikdash so much that what? Tishkach Yemini, his right side was paralyzed, and Tidbak Lashoni Lechiki, he couldn't talk. So the Rebbe said in the Mamar, every Jew feels like that. Every Jew feels the world is not good. Life is not good. It can't be like this. What's bothering you? There's one person someplace in Africa who doesn't know that Hashem Echad. So יש לנו הרבה מחויבות. That's Olam Echad, Mu'uchad.
You know where New Guinea is? Guinea? New Guinea. Papua New Guinea. Papua New Guinea. Huh? גינאה החדשה. I don't know. The equivalent of Guinea. Far away. Far away. It's a jungle. The last cannibals were in New Guinea. Not so long ago. קניבלים. There are people in New Guinea whose grandparents were cannibals. I think that's tachton she'en tachton l'mata himena. No? I think that's like rock bottom. Yeah? There's somebody in New Guinea who listens to my computer שיעורים. internet. He has to walk 8 hours from his jungle village to the internet. So he walks 8 hours a week. He listens for an hour, classes an hour. Then he goes back and he teaches it to his villagers. So he did this for a year. And then he sent a picture. He put up a building in the village with a sign, Torah Center of New Guinea. He is the teacher, he's the קיצר, הרב מאניס מגיע גם לגינאה החדשה, איפה שהמקום התחתון שכמה דורות לפני עוד אכלו שם דברים אחרים חוץ מירקות. שהוא עולה 8 שעות כדי לשמוע את השיעור שלו. When he said, I have to walk 8 hours, so all the other people in the group said, we're gonna raise some money, we're gonna buy you a bicycle, and we'll send you the bicycle, you'll be able to go. He says, on the road that I walk, you can't go with a bicycle. It's a jungle. So this is like really, and could be that his grandfather was a cannibal. If I may, 2 questions. If we are demanded to take responsibility on everyone else outside this room, why did God bring the Christians and the Muslims into the game? For what reason? We have a lot of job to deal with ourselves. We need now to go and deal with the Gentiles. I mean, it's mission impossible. And the second thing, if you can, Rabbi, give us some tools to fight the behemoth. Real tools. You go right to the... הוא שאל 2 שאלות, רגע, הוא שאל 2 שאלות. שאלה אחת, מה העניין של הקדוש ברוך הוא? גם ככה יש לנו מלחמות בתוכנו, במדינה שלנו, שאנחנו יש לנו אחריות גם על שאר העמים, זה משימה בלתי... כן, נכון, משימה בלתי אפשרית. שאלה מספר 2, בונה, התקלת. שאלה מספר 2, איך נלחמים עם הבהמה שנמצאת בתוכי? שאנחנו מדברים בתניא, אבל... So, two things. First of all, you're absolutely right. We have a mission impossible. So we'll do the impossible. We're already crazy. It's already impossible. So we'll do the impossible. That's what the Torah is telling us. Sarah Imenu could not have children. It was impossible. She had Yitzchak. Rivka could not have children. It was impossible. She had Yaakov. We are impossible.
The state of Israel was impossible. Absolute, it still is. It's still impossible. So we'll do the impossible. וואו. And that's the answer to the second question also. Our miracle is that we are behemot, but we can do the impossible. So fight the behemoth. Why are you giving the behemoth so much attention? It doesn't matter. A Jewish behemoth can do impossible things. So instead of worrying about about how low and how bad we are, what can I do to fix the world? מה העולם צריך ממני? Not what do I need. What am I needed for? ואני עליו. But how do I know? There's this joke when Trump Yeah. went to the Kotel. Remember the joke? No. He wrote yeah, and somebody looked at it. This is the joke. And somebody looked at the petek and it said, "Hi, this is Donald. Do you need anything?" They were just showing how arrogant he is. I mean, ga'ava. But he was right. רק שליח. That's what everyone should write. Wow. Hi, this is me. What can I do for you? He's right. But no, give me, help me, save me. Stop it. The Christians and the Muslims use God as an excuse for their violence and an excuse for their. But even when they pray, when it's always give me, not nice. But why the siddur, when you pray, it's like the majority of it is like bless me, Father, forgive me, like it's not. We are not praying for please make me understand my purpose of life, or lighten me, God, and show me the way to worship you and to fulfill my duty here in life. We are not praying for it. והואר עינינו בתורתך וטהר ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהב. We say it very strong. And even in the Amidah, chanenu me'itcha chachma bina v'da'at. It's amazing. Every Jew who says tefillah wants to be Chabad. Chanenu me'itcha chachma bina v'da'at. That's Chabad. עלינו לשבח, נעדון הכל. Now, one more thing. The Christians and the Muslims took the Torah and spread it to the rest of the world. That saves us a lot of work. Like, for example, if Mashiach comes tomorrow. Today. No. Just a mashal. Mashiach comes tomorrow. They disappear. No. You will have to explain to them, this is Mashiach. I won't have to explain to them what Mashiach is, because they know there's a Mashiach coming. They think they know his name. They don't know his name, but they know Mashiach is going to come, fix the world. So it prepared the world that when Mashiach comes, all we have to do is say, Zehu. Don't have to explain the whole thing. I was talking to a Christian, and he says, how come you don't accept? How come you don't believe what we believe?
I said, because you're liars. He says, what? How are we liars? I said, you show me a picture of Mashiach, who was a Jew, and he looks Scandinavian. He's tall, he's blonde. He looks like he went to the gym. Can't be. Whoever he was probably short and fat and bald. So you're lying. Take a picture of somebody in Switzerland or in Sweden, and you tell me this is God? You're just liars. And then somebody says to me, I had a dream, and he came to me in the dream. I said, how do you know it was him? He says, he looks just like his picture. The whole thing is a big lie, but they know Mashiach, they know Aseret HaDibrot, they know Moshe Rabbeinu, they know Yetziat Mitzrayim. They even made a movie. So they did a big part of the work. They did. But they did it like a goy, with a goyish cup. If we can ask for the we came to the Rebbe, and few people here, this is their first time. The Rebbe, Tuesday morning, we're gonna go to Bezrat Hashem to the Oel, and you were very close to the Rebbe. Yeah. One. Kaviyachol. I know, you know, something for, we want to take something, I don't know, something. We are here in 770. We're going to go to the oil. We learn about the way, the Chabad, the Tanya, Rebbe. I don't know. What a Rebbe is a very, very big subject. It's very deep. It's very... What we need to know is we have a Rebbe. What? Whatever a Rebbe is, זה עניין מאוד מאוד מסובך ומורכב, אבל הדבר אנחנו צריכים לדעת, יש לנו רבי. לא משנה מה זה. So you can go to Makomot Kadoshim, you can go to the Rashbi in Meron, you can go to Marat HaMachpelah, you can go to the Rambam, you can go to Rabbi Akiva, you can go to Kever Rachel. None of them feel responsible for you. Wow. Only the Rebbe. Because he is our Rebbe, which means he is responsible for our generation. He is responsible for us. So when you go to him, it's completely different. You're not going to a big tzaddik. You're going to the person who feels responsible for you, that you should be healthy and that you should be good and you should be matzliach. הרבי, אפשר ללכת להרבה מקומות קדושים, במקומות קדושים הם צדיקים גדולים, אבל זה לא הרבי, כי רבי זה בן אדם שאנחנו הולכים אליו, הרבי מרגיש אחריות עליך, שתהיה בריא, שתהיה שמח, שתצליח, With all respect, I feel the same בקבר רחל אימנו. Yeah, in some way. In many ways. She's a mother. But with a mother is different. You come to somebody and they say, who are you? You come to your mother says, where were you? Where were you yesterday? Why didn't you come yesterday? That's how you have to feel by the Rebbe. His reaction is not, who are you? Where were you?
a lot of his letters. I didn't get respond. There's a long time from the last. You don't write to me anymore. הרבה מכתבים שלו, נעם לי, איפה היית? What age did you start learning with the rabbi? Bar mitzvah. Bar mitzvah? But this is also very. We're not takers. We're not beggars. You go to the Rebbe, of course, you have to ask the Rebbe for what you need, for what hurts you. But you can't just take. You have to give. Say for them. No, you have to tell the Rebbe the good news, what you're doing, how you're making the world better, your mitzvot. You have to give also. You can't just take. Like with a mother. כן, אין לה קצת נחת. You can't just come to your mother and say, I need money. The same if you write a letter, it starts from last time, So let me tell you this story. Maybe you probably know the story. Arik Sharon was by the Rebbe. And at the end of the visit, the Rebbe said to him, when are you going back? Eretz Yisrael? He said, tomorrow. The Rebbe said, wow, so stay a little longer. He said, thank you very much, but I have to go. He has a nephew who drove him from his hotel to the Rebbe. So the nephew is driving him back to the hotel. So Sharon said, the Rebbe is such a gentleman. He tells me, stay a little longer, don't go back so fast. So his nephew, who's a chassid, said, the Rebbe is not a gentleman. If he said stay, you have to stay. He said, no, he was just being nice. He said, no, if the Rebbe says stay, you stay. Anyway, he decided to stay. The plane that he was supposed to be on was hijacked to Algeria. Yeah. It was a very strange hijacking. They took the plane to Algeria. It sat in the airport for hours and hours, and then they let him go. And everybody, but what happened? Nobody knew. What was that? What did they want? They wanted Sharon. Mm-hmm. He wasn't on the plane. Wow. The story became known. So a rabbi from New Jersey was visiting the Rebbe, and he said, I know a chassid would not ask this question, but I'm not a chassid, so I'm going to ask you. If you knew that the plane was going to be hijacked, why didn't you tell somebody? Call up the airline and say, don't go. Call the police. Why did you only save Sharon? Save the whole plane. Listen what the Rebbe said. I didn't know the plane is going to be hijacked. When I'm talking to a Jew, I have this deep desire, what favor can I do you? Wow. And because I wanted to do him a favor, the words came out. Wow. Wow. In other words, the Rebbe was saying, if you have the hergish of a mother, you don't know what's going to happen, but you feel, no, don't go. Don't have a bad feeling, don't go. So some people will say, Rebbe's a Navi. He knew the plane was going to be hijacked. No. Much better than a Navi. Yudai Makirai, maybe? Yeah. So that's who you're going to. You're not going to a big tzaddik. You're going to the Rebbe of your generation. And what did the Rebbe say about Sharon when he started giving land? Oh, wow.
The Rebbe wasn't. He was still alive. Yeah, but he was not well. They were arguing, what would the Rebbe say? Okay. And Sharon said, if the Rebbe could could talk to us, he would agree. Wow. I'll tell you what the Rebbe said. The Rebbe told him 4 times, don't go into politics, stay in the army. That was good advice. Rabbi Manis, his father is Rechavam Ze'evi, עליו השלום. Rechavam Kindi. He had an appointment with the Rebbe. Yes. You know, and they talk about Eretz Israel. He was one of the good guys. The best guy. Huh? The best. Yeah. Real Jew. ציוני. עם ישראל. You know, what's going on there, it's so with the politics, somebody said, we are the Am Chacham V'Navon. Now all we need is a little sechel. If only the Am Chacham V'Navon had a little sechel, we would be good. Wow, Manis. You know what the news is? The news is we're going to have to go into Gaza. You hear this? This is news. News. We're going to have to go into Gaza. Where is our seichel? 3 years ago, there should have been no Gaza. Where's our seichel? No, that there shouldn't be Gaza. Gaza should be Without gas. the new Tel Aviv. Yeah, spoken about it a bit more. Why not? Yeah. Now we have to go into Gaza? We're not thinking like Jews. We're thinking like the Geneva Conference. That's the problem. When we become the students and not the teachers, everything goes wrong. Everything goes, the whole world is messed up because we are not teaching. So when you come to Israel, Rabbi Manis, teach us Tanya. We have Academy of Tanya in Israel. We have 7 class of Tanya, and we have a class for 5 years, learning the whole Tanya, the whole 5 groups, and after Ma'amarim, after Likutei Torah, Torah Or, Parashat Chayai, and one of the few students here are learning already, almost 5 years. So if you want, we're looking for teachers. I don't know if you heard about it, but there's this thing called internet. Internet. It was created specifically for Mashiach. Mashiach. Wow. How is Mashiach going to communicate with the whole world? Internet. Thank you so much. Thanks for that. Well, we can speak with you. Alone? 2 minutes?